Bonsoir tout le monde, bienvenue, welcome to the Violet Hour. Je suis votre animateur, je m'appelle Chris, and thank you for being with us here today. This is the third of four Violet Hours that we're doing this year in collaboration with Blue Metropolis and Glad Day Bookshop. So I'm very much pleased that you're all able to join us today. Usually we would be in Montreal at a bar, but because of the pandemic, we're coming to you online, and I'm very much pleased that we're able to kind of invite people from outside of Montreal to join us in the reading tonight. So welcome, Andrea. We'll speak with you a little bit later on. Notre événement ce soir est bilingue. Nous avons 4 écrivains et écrivaines pour vous ce soir, 2 qui liront en français et 2 qui liront en anglais. Montréal est une ville tellement dynamique, remplie d'un si merveilleux groupe d'écrivains et écrivaines LGBTQ, et je suis heureux de vous présenter nos invités spéciaux de ce soir. Tonight, we'll be hearing from writers Andrea Bennett, Eli Tarek L. Beshelani Lynch, Mathieu Leroux, and Pierre Sampson. Let's give them all a little bit of a round of virtual applause. Yay, good. Sorry, hold on a second here. Let me make sure this is. All right. But before we begin, I'd like to acknowledge that I'm coming to you live from Tiohtià:ke, which is what the Kanien'kehá:ka call Montreal. This place has and continues to be a historical gathering place for many Indigenous peoples, and we're grateful to be part of a long and proud history of creating and sharing stories on these lands. L'événement de ce soir est rendu possible grâce au Festival littéraire Metropolis Bleu, qui aura lieu cette année dans quelques semaines, à la fin de la mois d'avril, et la programmation sera disponible à partir du 7 avril. So as of April 7th, you'll be able to find out the programming for this year's Blue Metropolis event. Blue Met a toujours été un grand défenseur des livres Met Bleu a toujours été un grand défenseur des livres et des écrivains et écrivaines LGBTQ, et je les remercie pour leur soutien continu. I'd also like to thank Tiana and the team at Glad Day Bookshop for hosting us tonight. I encourage you to support them by buying their books. They offer curbside pickup and delivery in Canada. And if you're feeling particularly generous tonight, please consider donating to their Emergency Survival Fund for LGBTQ2S artists, performers, and tip-based workers. You can do so by visiting gladdaylit.ca. So let's get to it, shall we? Our first reader for the evening is Andrea Bennett. Andrea is a National Magazine award-winning writer and editor, and the author of the essay collection, Like a Boy But Not a Boy, Navigating Life, Mental Health, and Parenthood Outside the Gender Binary. It came out with Arsenal Pulp Press, and it's a CBC Books pick for the top Canadian nonfiction of the year in 2020. Welcome, Andrea. Let me just get you on the screen here. Hey there. So you used to live in Montreal, and you're on the West Coast. You're in Powell River. What do you miss about Montreal, if anything? I miss a lot about Montreal. It's my favorite city in Canada. Yeah, I miss Montreal every day. The only plus side to missing Montreal is that it's actually like quite a privilege to have like 2 places in the country that I love to live, so I can't really complain. But we plan to come back for sort of stints from time to time, hopefully. Well, you let me know, and we'll get you on the stage in Montreal. Hopefully by then we'll be able to gather in person. Now, I too have a book coming out this year about queer family, and it's something that's very much important to me. And I'm curious, why did you feel it important to share your parenting experience in the form of a memoir? The main reason I wanted to share my experience was that when I was thinking about becoming a parent and when I was thinking about becoming pregnant, I was just searching for other experiences that would be more like my own. The way that the experience is talked about in mainstream culture is pretty hyper-gendered in a way that didn't work for me. And so there were other books. There's a book called Where's the Mother by Trevor McDonald, who's a trans man who's pregnant and talks about his experience chest feeding and with La Leche League. And there are a few others.
But essentially, I wrote some of the stuff that I did to just put into the world experiences that I wanted to have read, so that there would be a plurality of experiences to read about, because, you know, queer people aren't a monolith, and neither are queer families. So, yeah. Great. Well, I know that you're going to read to us from this work, so I'm going to leave it over to you. So please, everyone, please welcome Andrea. Thanks, everyone. Yeah, so Like Boy But Not a Boy is a book of essays, and the essay I'm going to read tonight is actually called On Class and Writing, and it was published originally by Hazlitt as The Year in Work. The book talks about class, mental illness, and family, and this particular essay is set in Montreal, and that's why I decided to read it. So yeah. Okay, 1 second. And I'm going to time myself just in case, just so I don't take up too much time. That's why I'm looking down. On Class and Writing. My shift at the downtown Montreal location of the big box bookstore started nightly at 10 or 11 p.m. The regular daily employees had left. The customers had left. The escalator whirred. Christmas music was piped in through the store speakers. The store smelled like coffee and nutmeg, scented candles, and pine potpourri. Empty ambiance, waiting for tomorrow's shoppers. I felt a bit like a mannequin from that 80s TV show, Today's Special, alive and moving only after everyone else had gone to sleep. Skids full of stacked boxes filled the tiny storeroom in the store's northwest corner. The job of the night shift workers, broadly speaking, was to empty the skids and move the product onto the floor. We used box cutters and scanners. We sorted books onto one type of rolling cart and non-books onto another type. We navigated each other's spaces, dodging and bumping and twirling, speaking in a mix of English and French, finding common cultural ground and rolling our eyes at what people were willing to spend their money on. Later, we shelved the candles, scarves, and journals, as well as the books: bargain, art, cooking, teen, self-help, business, science, history. Around midnight, when the mall turned the ventilation system off, the store got hot and began to smell like charred grease. Around 3 a.m., we hit a wall and stopped talking, put our headphones in. We sat for a minute while reorganizing books at the bottom of a shelf and had trouble hauling ourselves back up to standing. I didn't hate my temporary seasonal minimum wage job, and I didn't embed myself like some Canadian version of Mac McClelland, toiling away in service of a tell-all. When I clicked apply a couple months before I started, my intention was simply to pay my rent. This type of job was nothing new to me. I'd worked as a bike mechanic. I'd worked at Value Village. I'd worked at Subway and Tim Hortons. I'd worked at a vegetarian restaurant and a curry shop and an organic bakery housed in a Jesuit center. I'd worked in communications. I'd done print and web design. I'd taught writing at universities. In addition to working overnights at the time, I was also working as a freelance journalist and magazine editor. Earlier in the fall, before I started my overnight shifts, Jonathan Kay, then editor of The Walrus, published a short piece about class and journalism, arguing that social class, not sex or race, as if the three things could be separated cleanly, was the final frontier of diversity in Canada. Reception was mixed. To the magazine's credit, it published a rejoinder to his piece a few days later by Karen Cahoe. I was one of the people rolling my eyes at his piece. When Kay wrote that, to his knowledge, she'd never worked with a colleague who'd experienced real hunger or a serious health condition that went untreated for economic reasons. It struck a frustrated, verge of tears chord. We may not be close at all, I thought, but I'm right here. I've written for your magazine. Neither of my parents went to university. No one expected that I would, and my family couldn't offer me any post-secondary financial support. We could have been comfortably lower middle class. We owned 2 cars, played hockey. There were a number of ways we could have been okay. I see them now, in hindsight, as an adult with agency, but we weren't. My mother was an alcoholic and in control of the finances, and my dad was mostly unaware. When I was a teen, my mom's alcoholism got worse. I hid the past due bills for her. I knew our mortgage wasn't getting paid,
and we all knew when the hot water got shut off. After we bounced the check at the dentist when I was 8, I didn't go back again until I was 18. I started working young and often. Like a lot of people, I knew that a stable life full of what I wanted would require different things from me than it would require of a kid with a tuition fund. My first priority was to get out of the house. My second priority, get out of my house, sorry, my childhood home. My second priority was to pursue post-secondary education in the liberal arts. In other words, I class jumped. I got to university, a fish out of water, and gravitated towards other kids like me, ones who came from working or lower middle class backgrounds, talked funny, didn't quite understand the mechanisms of polite academic society. Not all of us adapted, but I did. I learned what constituted appropriate diction. I learned what people who moved in academic circles like to eat and drink and read and watch. I learned what they wore, how they did their hair, what they did and didn't talk about at the seminar or dinner table. I also learned that part of what was required of me after successfully accomplishing my class jump was to not talk about it. Before the term good cultural fit came into regular use, I understood intuitively that making the reality of my background invisible to people like John Kay was just one more compromise I'd need to make if I wanted to succeed. Writing nonfiction and journalism brought about a similar kind of steep and sudden learning curve, and a similar kind of unspoken contract. It isn't news that writing is a hard go, economically speaking. Writers love what we do, and so we do it, but the work is often, especially for the first years of our careers, when we're building our portfolios and really learning our craft, not paid commensurate to our training, skills, or time. In early 2013, while I was working at Adbusters, I went on a TV Ontario panel to talk about consumption. Do North Americans have too much stuff? For the first part of the conversation, I played the role I was supposed to play. Yes, we do. But near the end, I started thinking about all the working class friends of mine who'd gone to university, yet were still working in food service. I broke my role to acknowledge that I was skeptical about the way we were framing the issue. The idea of owning a home to me and filling it full of stuff is actually mildly farcical, I said. It's not something that's part of my reality at all. I live in an apartment. I have a bicycle. The friends I have who are having kids now, they're living in apartments the same way they did before. In nonfiction writing, telling the truth, in particular, truths that are open secrets, is valued, yet we're still cautious and cagey when it comes to talking about money. Writers trade on prestige, and talking about how little we're paid lessens that prestige, both institutionally and personally. In addition, showing roughness around the edges, talking in my towny lilt, dressing like I normally would, being too honest about who I am or what my home life was like, threatens career consequences in what is already a very difficult and precarious industry. So I get it. I get why we lie. I understand why we obfuscate. I totally and completely support our decision to stand at the canapé table at the magazine or book awards function, pretending we know what we're about to delicately coax off a toothpick with our front teeth while sticking to safe conversation topics. But that's not what life is really like. The big box bookstore, as well as paying me $10.55 an hour, provided a helpful analogy. At night, the divisions between the public and private spaces of the store were porous. We propped all the doors open and ghosted through the door jambs as if they'd never again require key codes. Similarly, the divisions between my work lives have been porous. I shelved books written by my friends. I moved the magazines I wrote and edited for to the front of the newsstands. I wrote this essay for Hazlitt and later packed and shelved a box of books from Penguin Random House, Hazlitt's publisher. I love the work I did for magazines, but it's also true that I worked elsewhere for minimum wage. And that's where I'll end. Thank you, Andrea. Andrea's book, Like a Boy, But Not a Boy, available from Arsenal Pulp Press. I've put the link into the chat. So hello, okay, hold on, here we go.
All right. So thank you, Andrea. Feel free also at any point if you'd like to use the chat to converse with if you like with the writers and let them know what you think. Feel free to do that. All right. Donc notre prochain lecteur est Mathieu Leroux. Bonjour Mathieu. Hello. Just add you here. Hello. Hello. Mathieu est auteur, comédien, danseur, metteur en scène et dramaturge en danse. Il est diplômé de l'École supérieure de théâtre l'UQAM avec un profil en interprétation. Il est déteneur d'une maîtrise en littérature française de l'Université de Montréal. On lui doit plusieurs publications, notamment Dans la cage, son premier roman, qui était publié avec Héliotrope en 2013. La suite, Avec un poignard, publié en 2020. Quelque chose en moi choisit le coup de poing avec la mèche en 2016, un ouvrage ressemblant à un essai sur la performance de soi et du théâtre autobiographique, en plus de quelques traductions de romans graphiques à la pastèque. Il est directeur littéraire de la collection Théâtre à l'instant même, en plus d'être l'un des mentors dramaturgie de danse à la carte. Bon, Mathieu, je suis si heureux de t'avoir enfin au Violet Hour. Je sais depuis des années, ça n'a jamais marché. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Comme dans ton bio, tu es tellement prolifique dans toutes les différentes formes d'art, danse, théâtre et littérature. Et je me demande, trouves-tu qu'ils influencent mutuellement comme l'un ou l'autre? Oui, je pense que oui, beaucoup. En fait, tout le bagage en littérature informe énormément comment je fais de la dramaturgie, particulièrement en danse, parce qu'on néglige souvent qu'il y a toute une portion d'écriture en chorégraphie. Fait que c'est là où je trouve que ça sert vraiment beaucoup. Puis je pense qu'il n'y a pas de doute que ma formation et mon expérience en théâtre influencent beaucoup comment je crée des romans, particulièrement dans les dialogues. Je pense que c'est évident. Mes racines sont évidentes. OK, wow. So, avec Un poignard comme ton roman le plus récent, est-ce que déjà en tête, est-ce que tu penses déjà à comment ça va former un peu peut-être la prochaine production de danse que tu vas faire? Oui, c'est déjà comme... En fait, je ne sais pas si ça influence la prochaine, parce que je suis en train de travailler sur un truc en danse aussi, mais je pense que ça opère sur des canaux différents pour moi. Mais le troisième roman est déjà en chantier et ça, je suis capable de tracer les fils entre le premier, le deuxième et le troisième, ça c'est sûr. OK. Mais parle-nous un peu de le deuxième. C'est quoi l'inspiration Avec un poignard? Avec un poignard, je ne m'attendais pas à avoir à le résumer. Avec un poignard, traite d'un homme qui en a assez de sa vie à Montréal et qui, pour des raisons différentes et des manques affectifs profonds, tant amoureux que familiaux, et il décide de tout mettre en plan et de se pousser à Las Vegas pour tenter de se trouver à Las Vegas. Ce qui ne fonctionnera évidemment pas. Et il commettra des gestes irréparables à Las Vegas et se retrouvera un peu parachuté à Berlin quelques mois plus tard avec les conséquences des gestes qu'il a posés à Las Vegas. All right. Ben, j'ai hâte de t'attendre de lire. S'il vous plaît, everyone, let's give a round of applause for Mathieu. Mathieu. Alors, je vais lire un extrait Avec un poignard. Le moment où le narrateur arrive à Las Vegas, donc le début de la deuxième partie du roman. Las Vegas Boulevard. L'enseigne Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Intégré au panneau, un rectangle en aluminium orné d'une étoile au sommet. Des centaines de palmiers bordent la route qui se déploie derrière l'enseigne. Une voiture passe dans le cadre au moment où se fait entendre le clic de l'appareil Polaroid. Le changement d'air est exaltant, angoissant mais exaltant. La température est douce en cette fin février au sud de Montréal. Las Vegas sent le sel, le cuivre et le sable. Avant qu'ils se quittent, Jack a tenu à aborder un sujet qui fermentait entre eux depuis un moment. Are we opening up? You want us to see other people? I don't know, 3 months is a long time. La gueule d'un monstre s'est ouverte toute grande, prête à gruger les 2 années passées ensemble.
En entendant la créature s'éveiller, peut-être Jax a-t-il regretté sa question. There should be ground rules. Not more than once with someone. No regular lovers. Okay. And not in our bed. Don't bring somebody here. And please don't pick up at our neighborhood bar. Pacte scellé. Tapis dans le coin de la chambre, le monstre salivait, lubrifiant déjà les bas-fonds fangeux. I'll meet you at the end of your trip. We could rent a car and head to the desert. Il a accepté. Malgré la tâche qui se formait dans sa tête, l'impression que Jax hijackait le plan, que celui-ci n'avait pas sa place dans ce Las Vegas en chantier. Dans le taxi, je me suis rapidement senti à des kilomètres du chaos de l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau et celui du McCarran International Airport. Le bris d'avion, le retard, les passagers déplacés sur 2 vols différents, le surplus de bagages à cause de mon vélo, la transaction passée 3 fois sur ma carte de crédit, le retard considérable et l'obligation soudaine de courir jusqu'à ma porte d'embarquement, l'attente à la porte finalement interminable, le dégoût provoqué par un homme géant, nu-pied, jouant avec une plaie logée sur son orteil, détaillant à sa partenaire le pus qui en coule, l'agacement causé par 2 hommes obscènes parlant crûment, la bouche pleine, de femmes qu'ils désirent, celui qui sent fort l'alcool et compte à voix haute des liasses de gros billets, le trio de businessmen aux bagues en toc et à l'eau de toilette horripilante, l'odeur du sandwich matin Burger King de ma voisine, le couple bouffi d'alcool hilar, le teint écarlate, un passager engagé dans un Skype avec les haut-parleurs de son ordinateur au volume maximal, le vol excessivement bruyant et festif. Esprit échauffé par la perspective de leur semaine sur la strip. La première chose entendue une fois le sol du terminal foulé a été le cling-clang costaud des machines à sous affamées. Quelques secondes à peine après l'agression sonore, ce sont les yeux qui ont été attaqués par l'abondance de lumière crue, marquant la rétine. J'ai systématiquement tout maudit en arrivant à McCarran. Chaque personne croisée, chaque bruit entendu, chaque matière vue. Quelque chose s'est déposé une fois que j'ai été installé sur la banquette arrière du taxi. Comme si les micro-attaques accumulées depuis la veille n'avaient servi qu'à tester ma capacité à me rendre ici. Howdy! Hi there. Where to? Oak Brook Lane, please. Living in paradise. Excuse me? The neighborhood. It's called Paradise. Oh, I see. Nice. First time in Vegas? Yes. A week? 2 weeks? 3 months, actually. Nice. Why 3 months? I'm here for research. Like social studies? You could say that. You travel awfully light for 3 months, a tiny backpack, and what's the big flat bag in the trunk? That's my bike. Well, good luck with biking in Vegas. It's a car city. I'm sure it'll prove tricky, but I'll find my way around. That's the spirit. Hey, do you mind doing a little detour? I feel like you should get a proper introduction to the city if you're here for that long. No extra charge. Your ride would normally be around $25. Paradise Road is a little boring, but Las Vegas Boulevard is grand, and it's a short drive from where you're heading. All right, Las Vegas Boulevard it is. That's very kind of you. Well, we rarely drive someone who plans on staying here for a few months. They either pass by quickly or stay forever. You'll love it. It's the best city in the world. We have everything. Anything you want, we have it. Guns, gangsters, gambling, drogue, escorte, paillettes, fausses pyramides, Venise fabriquée, tous les lieux communs me passent par la tête. So where are you from? Montreal. Oh, Canadian, hey? Je sens que c'est le premier d'une série de Canadian, hey. Montreal, so small, pretty, but so small. I didn't like it. The roads are so narrow, they barely have enough room for 2 cars. That's crazy. Quand on passe ces journées à défier les boulevards qui encadrent Las Vegas pour transporter des touristes, les rues de Montréal doivent sembler petites, pas de doute. Here, that's the way to start a trip, a landmark. L'enseigne Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada est impressionnante de kitsch. Elle resplendit même en plein jour, d'une richesse et d'un glam typique des années 50. Après la largeur des routes et le nombre de voitures, c'est la quantité de panneaux publicitaires qui frappe le plus. La compagnie pour laquelle tu travailles s'affiche partout sur la strip. Tu es peut-être retourné à Montréal, je suis peut-être à 4150 km, mais des morceaux de toi se dispersent déjà autour, partout, sur le chemin vers Oak Brook Lane. See how beautiful? The weather, the palm trees, the best hotels. Jax est satisfait de leur pacte.
soucieux mais excité par cette pause et par la perspective de retrouvailles dans le désert, curieux de goûter d'autres hommes et convaincu par la force du lien qui les unit. Le monstre est assoupi. Oh yes, while you're here, you'll be able to see Céline. S'il savait à quel point il n'a pas le bon candidat. She's at the Caesars, see, right here. Le temple gréco-romain qui sert d'hôtel de luxe, casino et salle de spectacle est d'un grotesque absolu. Un modèle carton-pâte de production hollywoodienne, à côté duquel siègent d'autres complexes gigantesques. Le Bellagio, immortalisé par Steven Soderbergh dans sa trilogie Ocean, le Flamingo, maquette d'un Miami art déco, le Mirage, une Hawaï en plastique, aussi immortalisée par Soderbergh. Chaque complexe a un thème précis, le Mardi Gras, l'Égypte, l'Orient, et occupe une zone circonscrite à quelques mètres l'un de l'autre. Le portrait global est à la fois abject et impressionnant. Le chauffeur abandonne Las Vegas Boulevard et s'engage sur Flamingo Road. Changement radical. Les bouts de terrain et les parties de ciel occupées par un hôtel laissent place à une route démesurée et vide où s'aligne le rien et quelques stationnements. La vue est digne de n'importe quelle banlieue sordide, pauvre et peu développée. Le standard est clair. Ici, on investit pour les touristes et les gens d'affaires qui viennent jouer leur compte en banque, mais une fois passé la strip, on ne s'intéresse guère au développement. Jusqu'au jour où un investisseur flaira une nouvelle occasion d'affaires. Rapidement, le taxi emprunte la Paradise Road. We're almost there! La vaste étendue de vide laisse place à quelques buildings, d'abord parcimonieusement, puis par paquets. Un quartier résidentiel se dessine, des commerces délabrés apparaissent, grocery store, liquor store, nail salon, hair salon, diner, food market. Le quartier n'a de paradisiaque que le nom. Je découvre un arrondissement brisé, sale. La majorité des habitations sont l'équivalent de HLM mal entretenues, plusieurs laissées à l'abandon. Quelques maisons rutilantes s'érigent, 4 ou 5 en rafale, au milieu des autres qui sont surtout crasseuses. Je suis à la fois excité par mon arrivée imminente et découragé par l'état du quartier. Le chauffeur s'engage dans un croissant, le Royal Crest, lui-même annexé à la rue Palos Verdes, qui débouche sur un cul-de-sac, la Oak Brook Lane. Dans le premier tiers de ce tronçon se trouve le 548, un complexe baptisé Greenwood Townhomes, qui est protégé par une grille, elle-même rattachée à un muret qui encercle le complexe. La pauvreté évidente, la malpropreté, les poubelles, le manque de verdure, l'absence de boisés, le caractère ironique des noms de rues et d'édifices rencontrés depuis le départ du Las Vegas Boulevard, des Flamands à la royauté, est prodigieux. You better tell people how beautiful Vegas is. Take pictures. Say to people to come here. It's the best. Je paye et remercie le chauffeur. Je n'ai pas dormi depuis 24 heures et la fatigue me ravage. Je me demande soudainement ce que je fais ici. Mon cœur pompe à un rythme inouï. Viva Las Vegas. Bravo, merci. Wow, tu me donnes envie de voyager. Holy cow, depuis que j'ai voyagé. Merci, merci beaucoup. J'adore aussi les passages bilingues, c'était super, merci. Tant mieux. Son livre Avec un poignard disponible chez Héliotrope. Merci Mathieu. All right. Now we're on to our third reader. Hold on a second here. Hi, Eli. If you want to unmute yourself. Yeah. Trying to get there. That's okay. Eli Tariq El Beshalani Lynch is a queer Arab poet living in Jajage, unceded Ganyahaga territory. Their work has appeared in the Best Canadian Poetry 2018, Guts, Carte Blanche, The Shade Journal, The New Quarterly, Arc Poetry Magazine, and elsewhere. They were longlisted for the CBC Poetry Prize in 2019, and you can find them on Instagram and Twitter at The Only Eli Tariq. Their book, Not Body, was published by Metatron Press in September 2020, and their upcoming book, The Good Arabs, will be published by Metonymy Press in 2021. That's quite a lot of output for the pandemic, I have to say. How were you able to remain inspired during the last year, or have you been able to? Well, so Not Body was written before the pandemic, so that kind of mostly worked out. And then The Good Arabs I had written a long time ago and I have been working on for a long time. So
it was mostly, I already had the concept and I was kind of working towards an idea that I already had. And I did massive edits on it because I think I learned a lot writing Not Body and was like, oh, now I need to change this again. But it definitely helped to be on CERB and not have to work. It was kind of one of those like mind-blowing times where I was like, oh, this is so nice. I feel like I'm on like a residency at home. Me too. I honestly, I lost my job in April and it was the same thing. I've been saying to myself for so long, you know, what would it be like if I could just write? And I actually had that experience too. So it's incredible. Yeah, I mean, definitely. I mean, you know, but yes, you know, you're very much involved in your community. You know, you've created fundraisers for causes that are very important to you. For instance, the Black Therapy Fund. And how have you worked to remain close with your community during this time? I think a lot of it has been at first staying online a lot. I think there was a lot of energy, like when I created the Black Therapy Fund, there was like a lot of energy around, I guess it was like last June or July, around a lot of the police killings. And I think at the time I just kind of felt like I was like feeling like I couldn't do much because we're stuck inside. And, you know, in June and July, we were still figuring out what it looked like to be living in this pandemic. And so it kind of felt like the only thing I could do was to reach out to my networks and kind of try to create funds like this that I could do from home. And so I guess I've been trying to stay online as much as I can, but then also take periods of respite because I also like being someone who works on my computer all the time. My eyeballs have become fried a lot, and so I think it's kind of trying to find that balance, you know, of being present and trying to connect with people even when we can't connect in person. But then also, I appreciate you being online with us tonight because yes, I know what that must be like being all day. You're going to read from both of your works, but I'll allow you to introduce them. So please, everyone, welcome Ellie to the stage. So I'm going to start with 2 poems from my book, Not Body, which is this. And I'm going to start with a poem called The Fatigue, because I'm feeling pretty tired today, so I figured it was a good start. The fatigue. The fatigue is just fatigue. It sprays my body like a numbing agent. Say the way I sleep might not be working. Say the way I eat might not be working. Hope to God the meds start working. The other day, she said, you need firmer boundaries. Sometimes this looks like an earlier bedtime. Fuel your body with hope that something might change. Like a bowl of rice steaming, put it in your mouth and huff. Too quick, too impatient, but if nothing changes, keep moving. A challenge is only a challenge once you stop trying. No, I mean, a challenge is always a challenge when your body doesn't work right. What is right? They only say the right side of history when a few decades have passed. Someday we will look back and see much of the same. Say thank you for your friends and the family that stay in touch. What is challenging? Everything is changing. The fatigue is just fatigue until it's not. So just for a little intro about Not Body, it's a book that I wrote about dealing with chronic pain and fibromyalgia. It's kind of a mix of creative nonfiction and poetry. And there are a collection of letters that are addressed to friends, lovers, and in-betweens. And yeah, it's kind of a mixed medium book. It also has an essay about being a trans person with fibromyalgia. And I kind of needed to use a lot of different mediums in order to be able to, I think, address this topic. So I'm going to read one of the letters. Dear friends, lovers, and in-betweens, this letter is for you as much as it's for me. The moment we look up, the ceiling starts crumbling. Uncanny, isn't it?
that the way you look at my face changes my expression. First a mirror of anxiety, then of pain. How did we decide to spend the day together? I moved from being a big old grump to a teddy bear with 7 days of little blue and pink pills. My snoring gets so loud, you might need to wear earplugs. The thing about me is, once you know me, you think you know me. But I've moved so much. I need to hold the ground tight or else it'll feel like floating away. In The Bisexual, Layla says, I'm not going to hold your hand, shit or get off the pot. And I have never felt more seen. They had told me when they first met me, they thought I hated them. She told me, I felt so comfortable around you straight away. I'm not an open door, but maybe I can be a mirror. In this poem, I lay around the house waiting for someone to text. Of course, no one texts me because I told them not to. It's my alone night. I scream to no one, the words echoing through my room, bouncing off the walls and hitting me square in the face. I lay in my bed and stretch this way and that way, and the top of my neck to my lower back is a taut wire, and I don't dare move, willing it not to break. Oops, I almost forgot about you. You to whom I write this letter. Who are you? If not the self-doubt echoing through my thoughts, the internal battle between work harder and please rest. I sharpen my knives to make things easier on myself, but mostly it's so my guests don't judge me when they come over to my house. My mom would be proud. Shoved everything into the closet, packed and tight. Is it time for spring cleaning yet? XOXO, Eli. So I wanted to thank Chris for inviting me to this. That's really lovely. And Andrea and Metzger for your readings. I really appreciate them. I really love when people write about class and money in a real way. So that was really nice. And Mathieu, I really loved the bilingual reading. It was very, I mean, I love working with different languages, so it's really nice to see that juxtaposed. And Pierre, well, I'll see what'll happen, but I am stoked to see. So I'm gonna read 2 more poems. And these are from my next collection, which is coming out in September, called The Good Arabs. I'm just gonna leave it there. You can kind of, it'll be coming out with Metonymy and we'll be announcing it soon, and there'll be a cover reveal, so that'll be exciting. So this one's called The Cycle. 1. These days, I see capitalism written plainly in every poem, though the poetry masters say, show, don't tell. But if we were to show this indiscernible void, the make-believe of pieces of paper, sometimes coin, which make the world go round, which make the world go not round, but into the hands of the few, would this change how you see this intoxication with power? 2. He looks up from his food, a hamburger between 2 slices of bread, and asks as though this were the most important question, will Teta have enough khubuz to eat back home? 3. Article 534 of the Lebanese Penal Code prohibits having sexual relations that are contradicting the laws of nature, which is punishable by up to a year in prison. As a practical matter, enforcement of the law has been varied and often occurred through occasional police arrests. This is to say, this law was put in place by the French government in the early 1900s. They say a relic. I say a shift in the century, a matter of public privacy. She says, I beshum, which means we have absorbed the respectability. 4. These days, I see more people looking for work. It is unavailable. Those of us in the service industry must risk our lives or risk our lives. There's never really a choice. One way or another, they will ultimately claim us. Who are they? We don't even know. The facelessness makes them undetectable. 5. I marvel at the care I find in my neighbors, in my friends, in the people on the internet, tweeting dark jokes that sustain me through another day.
This weakness in us, in you, in me, is not a weakness, but a sickness, not always of our own making. We try our best to help each other, but they do not let us. Tents are destroyed. Shelters must be sober. The snow falls for the first time, and though the streets glimmer white, it is not a good omen. 6. One day there's money, the next there's not. The value plummets, though the pieces of paper still look the same. The lira sitting in my corn purse, hidden away. 7. The riots begin, a consequence of so much death. It only makes sense. We debate whether this is the right recourse or not. This is not up for debate. What is the difference between objects and people? When we turn certain people into objects, we become monsters. Ugliness not seen in the way we look, but the yellowing of our hearts drying up quickly. Redirect our attention. 8. The death of one political man means nothing. I would say woman or person, but it is almost always a man. They replace one man with another, and it is always the same. This time it is in our faces. Escalated, some of us adapt. The men are starving, but not for food. This insatiable hunger leaves us wanting for more. 9. But what is a homosexual who is not a homosexual outdoors, not indoors, not in private? But what is an Arab who is not a homosexual, who is not an Arab, who is not a homosexual? Read, you may only transition if you have the surgery. That is to say, you must become one of us. 10. Read, a year in prison. Read, the police are called. Read, the bars are raided. Read, acts contradicting the laws of nature. Read, at the hands of the police. Read, and the military. Read, I will not describe to you what violations occur, what a prison looks like, if only to stop the violence from reoccurring on the page. All right, so I'm just gonna read one more, which is called Conversations with Arabs. And it's this conversation cycle that happens between two people, but you never get who they are. They're just talking back and forth. And so I'm gonna read one of them. Conversation number 6. What is Phoenicia? It is us. But what is us? I don't know. Are we Arabs? I was told not. By who? I don't know. Where does your family come from? They don't know. Neither do mine. But they say Phoenicia long ago. When is that? I do not know. Does she still live on, this Phoenicia? Why is she a woman? Aren't all landmasses women? That's transphobic. You're right. I wrote an essay about it. Enough about that now. What is a body called when it's suffering? What is the rumble when it's left behind? What? What? Are we not talking about Arabs? Are Arabs not rubble? Are Arabs not suffering? Are Arabs not joy? Are Arabs not singing? Are Arabs not extremists? Are Arabs not dangerous? Are Arabs not diverse? Are Arabs not religious? The buildings are growing higher and higher. The buildings cost too much. What buildings? The ones lost in the war. The war was so long ago. There are many people alive to remember it. But can't we forget? But shouldn't we remember? Thanks. Thank you, Eli. Thank you. So the book is coming out in September. Well, I'm going to add myself here. And Metonymy, wonderful press out of Montreal, do wonderful work. So very, very happy for you. So by September, hopefully we'll be vaccinated and hopefully we can have a launch in Montreal, an actual launch, and we'll have you on the stage again. So thank you so much for being here. Bon, nous sommes maintenant arrivés à notre dernier lecteur de la soirée. I'm going to find him right now. I have to scroll through, Pierre. Hold on a second here. Voilà. Allô, Pierre. Bonjour, Chris. Bonjour tout le monde.
Bon, avant d'être romancier, Pierre Sampson a été banquier, chauffeur, barman, puis recherchiste et scripteur à la télévision. Et lecteur insatiable, can you pronounce this? Insatiable, insatiable, merci beaucoup. Il s'exile en 1995 à Toronto pour écrire En toute paix son premier roman, Le Messie de Belém, remarqué par la critique. De retour à Montréal, sa ville natale, il publie son second roman, Un garçon de compagnie. En liste pour le prix du gouverneur général du Canada en 1998. En l'an 2000, il a reçu le prix de l'Académie pour Il était une fois une ville. Également finaliste au prix du gouverneur général. Avec l'aide de Richard Bleimer, il écrit la série télévisée Cover Girl. J'adore aussi, je me suis des bons souvenirs de Cover Girl. Diffusée à Radio-Canada. En 2008, le prix littéraire des collégiennes, lui, a été décerné pour son prix roman Catastrophe. En 2009, il publie Arabesque et en 2013, La Maison des Pluies, Grand Prix du Livre de Montréal. Son roman plus récent, Le Mammoth, figure parmi les finalistes du prix littéraire du Grand Prix du Livre de Montréal et du prix littéraire des collégiennes 2021, très récemment. En plus de remonter le prix J.I. Segar remis au meilleur ouvrage québécois traitant d'un thème juif. Bon, Pierre, bienvenue au Violet Hour. Beaucoup de distinctions pour ton travail. Au fil des années, qu'est-ce que ces nominations et prix ont signifié pour toi dans ton carrière? Vraiment avec le dernier livre qui a reçu beaucoup de distinctions. Oui. Ben, écoute, c'est toujours bon pour l'ego, puis ça nous réconforte quand même parce que pour moi, douter, ça fait partie du processus de création. C'est sûr. Le doute devient un peu omniprésent ou très lourd. Puis quand on a des clins d'œil, parce qu'habituellement, les jurys, ce sont des confrères, des consoeurs qui figurent, sauf pour les collégiens, qui figurent parmi les jurés. Donc, un clin d'œil de nos collègues, c'est toujours qui sont dotés du même ego que moi quand même. Mais c'est toujours réconfortant. Donc, oui, j'aimerais pouvoir avoir la grandeur d'âme de dire « c'est plus simple que ça ». Mais non, ça n'est banquier, chauffeur, barman aussi, tu avais de nombreux emplois au travers du temps. Ces emplois ont-ils jamais inspiré vos romans un peu? Ben, pas directement, mais je pense que l'expérience... Vous savez, moi, j'ai un secondaire 5 en communication. J'ai pas suivi des cours très, très loin à l'université ou au cégep. Mais je déteste ces expressions-là. C'est l'université de la vie. Non, c'est pas l'université. Mais l'expérience a nourri quand même mon bassin d'inspiration, puis peut-être a aiguisé davantage différentes facettes de ma capacité à observer et à prendre en note ce que je vois. Donc, oui, bien sûr, forcément, mais j'ai pas écrit un roman sur le camion parce que j'étais chauffeur de camion, mais ça m'a pas vraiment excité plus que ça. Moi, j'ai vendu des jouets quand j'étais plus jeune, puis en tout cas, pour moi, j'ai toujours pris des notes à côté, puis en tout cas. Ce soir, tu vas lire de 2 œuvres pour nous, Le Mammoth et quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux nous présenter? J'ai décidé de faire la boucle, comment lire une partie du premier puis une partie du dernier. Super. Donc, le premier, c'est Le Messie de Belém. Je sais que l'éclairage est terrible. Donc, c'est mon premier roman. Et ensuite, ce sera Le Mammouth, publié chez Héliotrope. Bonjour Mathieu. Et en 2019. All right. Bon, voilà. The floor is yours. S'il vous plaît, everyone, let's welcome Pierre. OK. Donc, c'est parti. La première fois qu'il vit Raoul, il remontait la rue San Cristobal. Il l'aperçut à 3 pas de la bijouterie Singer, en train d'allumer une cigarette, assis sur la chaise d'un cireur à chaussures. Le garçon étendait la gomme noire à même sa main charbonneuse et semblait lui caresser la cheville. Raoul portait une chemise de coton trop petite, enfin juste assez pour que le collet s'évasât sur la poitrine glabre.
Elle saignait sa taille et s'enfonçait, tendue et sans pli dans son pantalon. Sa main secoua l'allumette et se reposa entre ses jambes écartées. Ses doigts amorcèrent un mouvement de va-et-vient presque imperceptible et, n'eût été ses yeux rivés sur la boutique du joaillier, on aurait pu penser qu'il somnolait. Une femme passa la porte de la bijouterie et ses talons résonnèrent sur le trottoir. Raoul se raidit, comme si un serpent l'avait mordu. Il tendit un billet au garçon, quitta la chaise, les chaussures encore mates. La femme, une petite rousse avec des verres fumés gros comme des phares de Cadillac, remontait vers l'avenue Tocantins, grande artère de la ville qui rejoint le fleuve. Une foule compacte s'était agglutinée autour des feux et attendait l'occasion de traverser, à ses risques et périls, les 8 voies de circulation. Elle approcha l'essaim, regarda autour d'elle et avisa une limousine blanche, garée sur Tocantins, mais de l'autre côté de la rue. Elle envoya la main, l'air contrarié, en donnant un petit coup de pied impatient sur le bitume. La Mercedes démarra en vrombissant, le chauffeur embraya, mais trop tard. Feu rouge. Nouveau coup de pied. La foule s'ébranla doucement, puis, au rythme des klaxons, elle s'excita, bousculant la rousse qui s'agrippait à son sac. Raoul choisit ce moment pour passer à l'attaque. Il pressa le pas, planta sa cigarette entre ses lèvres, plongea la main dans une poche de ses pantalons, la fouilla un peu, en extirpa un couteau à cran d'arrêt. Jadson frissonna. De peur ou d'excitation, il ne savait, mais son corps en fut violemment secoué. Ses épaules, sa nuque, son entrejambe, tout vibra à la vue de la lame, à la démarche féline de Raoul, à la fatalité qui prenait sa course, qu'elle ait coupé son destin, leur destin, celui de tout le monde, car Dieu sait ce que la réalité serait devenue s'il n'avait jamais croisé cet homme. Une autre dimension, sans doute. Il serait revenu 3 minutes plus tôt à la boutique. Il n'aurait pas perdu le sommeil. Il n'aurait pas perdu son temps à chercher Raoul dans Belém, à visiter les bijouteries, à passer leurs portes avec un sac de plastique dans la main, guettant l'apparition magique, surveillant son approche pour se cabrer à son contact, humer son parfum, sa sueur, sentir ses muscles qui frôlent son avant-bras, sa lame qui ne demande qu'à le pénétrer au moindre cri, à la moindre résistance, relâcher, tout relâcher, les mains, les muscles, le souffle, toucher ses doigts qui saisissent le sac, le petit coup sec, le plastique qui glisse de sa paume, ses doigts qui s'accrochent à la ganse, la lame qui pique un peu plus, la voix rauque qui ordonne de lâcher prise, et l'abandon, le saint abandon, total, entier, dangereux, un dernier toucher, son bras contre son coude, contact salutaire non salvateur, élévation inouïe. Voilà ce qu'il avait vu, ou cru voir, au coin de cette rue, où cette femme s'était mise à crier, pendant que Raoul s'évaporait dans la cohue, en laissant derrière lui un vent de panique et un bout de pantalon disparaissant au détour d'une ruelle. Voilà. Donc, c'était le Messie de Belém, ça se passe au Brésil. Le Mammouth, c'est un roman sur un événement qui s'est passé à Montréal en 1933. C'est un immigrant d'origine ukrainienne qui a été abattu d'une balle dans le dos par un policier de la ville de Montréal, lui-même d'origine italienne. Et donc, c'est pas historique, c'est un roman social, mais tous les détails sont le plus exacts possible avec Montréal de 1933. Donc, allons-y. Ainsi en va-t-il donc de la rue de Montigny, comparée à sa voisine, la rue Sainte-Catherine. D'une artère commerciale, raisonnablement animée, le badaud passe à une voie bordée de façades lépreuses où subsistent quelques magasins. Sous les yeux de Simone, un décor résolument différent se déroule de part et d'autre à mesure que le peloton de militants progresse, mais elle sait reconnaître l'exactitude du portrait. Ses devantures, parfois vides ou placardées, rendues encore plus glauques par le jour déclinant, ces enseignes reflètent assez fidèlement la vie du quartier que la jeune femme traverse sur 1 kilomètre.
Elle compte à peine 2 bouchées, 3 si elle inclut celui qui a fermé ses portes dans l'année avec, toujours visible dans la vitrine, l'enseigne peinte de Robert G. Fils Viande, quelques tailleurs et cordonniers, autant d'épiciers que de marchands de tabac et de bonbons, de rares vendeurs de charbon et de bois, 3 petits restaurants, dont un bar à liqueur, un ferblantier, le cul de Dupuis Frères, un dentiste, un imprimeur, un lithographe, David Shaw Cards, un magasin d'appareils électriques bizarres, 2 stations-service, un distributeur de pneus, une usine de pistons, une gare d'autocar et de nombreuses blanchisseries au nom qui, mis bout à bout d'est en ouest, acquièrent une qualité euphonique aux oreilles de la jeune femme. Wing Sing Li, Sing Queen, Sang Li, Sing Ye, Chong Dok et Yi Li Chinese Laundry. Elle croise aussi quelques établissements dont elle n'avait jusqu'à maintenant qu'entendu parler. L'hôtel Lafayette, célèbre pour les pires raisons, le quartier général des étudiants de l'Université de Montréal, que toute demoiselle respectable doit contourner si elle cherche à atteindre la rue Ontario sans un croche, les écoles Jeanne-Mance, fréquentées par les fillettes, et Saint-Jacques, par les garçons, ainsi que l'église du même nom. Elle remarque surtout de nombreuses femmes seules, souvent trop maigres, et son attention est attirée par les institutions vouées à porter secours aux exclus et aux réprouvés. Le Jardin de l'enfance, un orphelinat dirigé par les Sœurs de la Providence, qui héberge également les bambins maltraités, l'Institut Bruchesi, dédié à la lutte contre la tuberculose, un refuge de jour pour vieillards, une maison de redressement pour garçons, une salle de vétérans, une école qui n'accueille que des poliomyélétiques de tous âges, la Société catholique de protection et de renseignement, chargée de recenser les pauvres et autres nécessiteux pour la Saint-Vincent-de-Paul, bref, toute une gamme d'organismes dont aucun faubourg ne veut. Complète le tableau quelques garages déserts et surtout des logements misérables, mais dont les portes sont munies de carreaux impeccablement propres, derrière lesquels patientent des locataires trop maquillés et très légèrement vêtus. Le vent s'est adouci, une bruine bienfaisante vivifie la peau des joues. Simone, jeune femme en joli manteau, bottillon de caoutchouc, toque imperméabilisé, couronnant ses traits racés, chemine sur le trottoir, se tenant en retrait du groupe d'hommes en pardessus foncé qui épicent leur conversation de rire, dont celui, étonnamment cristallin, d'un bel athlète qui parfois se retourne pour marcher à reculons, le visage allumé par une espièglerie de farfadets. La rue baigne, bien sûr, dans une étendue de sons variés, mais résolument plus graves, le ronronnement des moteurs de lourds camions, l'écho des sabots et les renaclements là des chevaux attelés à une carriole, quelques portes qui claquent, le clapotis sourd des pas dans la neige boueuse, le marmonnement ininterrompu d'un miséreux affalé dans une congère à quelques pieds d'un refuge. Simone s'enfonce dans un univers inédit, lui semble-t-il, car ses sens ont acquis une acuité nouvelle. Elle perçoit les mêmes signes qu'auparavant, certes, mais elle les décolle différemment. Et là, pendant cette lente progression vers une destination inconnue, elle reconnaît un peuple, le sien, c'est-à-dire l'ensemble de ces êtres condamnés à l'oubli et au silence, une horde composée de créatures au regard fermé, d'hommes aux poings soudés, d'adolescentes affligées d'exosquelettes de métal et de chaussures à semelles compensées, d'enfants épuisés en hardes d'ouvriers qui parlent le français de Montréalais, ponctué des airs roulés et des fortes diphtongues, mais aussi l'italien, l'anglais des Irlandais, le chinois, le yiddish et d'autres langues d'une Europe déchirée et raccommodée de ci, de là dans la ville. Voilà. Bravo. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. J'ai hâte qu'on puisse se croiser ensemble encore dans les villages comme la dernière fois. Ouais, prendre un verre ensemble. That's what we would do normally tonight at the Violet Hour. I would be inviting you all to have a drink with the writers and buy their books and get their signature. Oh, bon Mathieu, cheers, santé, santé. But that's what I'm going to do. I'm going to encourage you to please support these writers, buy their books. You could buy the English books through Glad Day Bookshop. Et aussi pour les livres de Mathieu et Pierre, je vous invite à commander chez Le Lion, qui est une librairie féministe dans le village de Montréal. J'ai toujours misère de prononcer le nom du libraire. I have to practice. Yeah. Le Lion.
Don't you have a book coming up yourself? I do. The Family Way, which comes out, merci beaucoup. It comes out April 21st, but j'attends mes copies demain. Je pense que mes copies vont arriver dans la poste demain. Oui, c'est ça. I'm going to be not unboxing. I was thinking maybe I'll do an unboxing video, but maybe not. So I just want to thank everyone for being here tonight. So please, everyone, let's give a big round of applause, virtual applause for our readers, Andrea Bennett, Eli Tarek El Beshalani Lynch, Mathieu Leroux, and Pierre Sampson. Merci d'être parmi nous. J'aimerais aussi remercier Metropolis Bleu et Glad Day Bookshop. Again, can't really do this without their support, so thank you very much. The next Violet Hour will take place on April 27th, in about a month, during Blue Metropolis, and will feature the writers M.P. Boisvert, Jane Byers, Gabrielle Cholette, Marie Darsigny, and Monica Meneghetti. If you are a fan of LGBTQ literature, and I assume you are if you're here, consider also joining the Violet Hour Book Club. We meet once a month on Zoom and to discuss classic and contemporary works of queer literature. This Saturday, it's coming up very soon, but we're reading Just Kids by Patti Smith. And then on May 1st, we're reading You Will Love What You Have Killed by Kevin Lambert. And you can read it en anglais ou en français parce que le livre est original en français. Tu aimerais ce que tu as tué, de Kevin Lambert. So there's a lot of great things coming up. Also with Glad Day, we're going to be doing an evening of readings by queer Italian Canadian writers on April 13th. And if you'd like to be kept up to date with LGBTQ literary events in Montreal and in Canada, I invite you to sign up for my newsletter. It's called The Violet Letter. It goes out once a month. And you can sign up by visiting my website at www.christopherdurado.com. So again, everyone, thank you. Thank you, Pierre, Mathieu, Eli, Andrea. Thank you all for being here. And, you know, stay safe. We're almost through this. And I look forward to seeing you all in the future. Good night. Au revoir. Au revoir.